name is Hendrik. I'm from YAAM, called Young African Art Market, a famous and multicultural place here in Berlin. And I'm also a graffiti artist for 29 years right now. This beautiful place started in 1994, so it's 29 years right now. A lot of music bands, a lot of artists started their career here. They came together as young people. And now it's a long history, nearly 30 years. Yeah, we have art, we have a nice beach area. It's a multicultural place, and it's also the most famous reggae club in Germany. So we have roots and people from Berlin up to Jamaica, and they know us from all over the world. It's a safe space for all the creative people and for the black community as well. And we won a prize for the best reggae club in Germany for 5 times right now. So YAAM is famous. Me contactaron y me preguntaron si pudiera hacer un contacto con un cine para un director centroamericano que quiere presentar una película o un documental sobre la historia de los grafiteros centroamericanos. Vi el tráiler, de inmediato me puse en camino y la mejor fecha para que también pueda estar el director, Federico, fue el YAAM al final, y por eso lo hicimos acá en el YAAM. This is our mission. We try to push and to show subcultures. This means whenever somebody is coming to us with an idea and wants to express as an artist, as a musician, we try to help. And I saw the trailer and I was quite impressed, because I know that people from Central America do very good artworks. So I really enjoyed it, and the quality was really high leveled. We need this in Berlin. Hi, I am Nika Kramer, also known as Ninja K. I'm a photographer from Berlin, but also have spent a lot of time in Costa Rica, entonces por eso conozco a este Mai. Vamos a ver la película sobre la escena graffiti en Centroamérica. En Berlín, en el YAAM, en Berlín. La cantidad de grafitis que se mostraron fue increíble. El director ya me comentó que conocía a mucha gente que hacía graffiti, varias entrevistas que se hicieron durante muchos años, y un montón de grafitis y también de eventos de breakdance y poperos en general para alguien como mí que no conocía nada de la escena centroamericana. Realmente muy lindo. First time in Germany, straight out the YAAM right now. If you're part of it. It was a nice evening. Real people came here. This is part of the culture, to bring the people together, to be one, to talk to each other and talk about the countries and the different styles and like this. Llegó de toda clase de gente, llegó gente latinoamericana, familias, llegaron grafiteros, llegó gente que tiene que ver con la escena de graffiti underground aquí en Berlín. Llegó gente universitaria que está interesada en los movimientos políticos centroamericanos. Llegó gente directora que, digamos, estaba más interesada en cómo se hizo la película, y así más o menos fue la mezcla del público. En contacto aquí con estas investigaciones que está haciendo mi tocayo Federico a través de sus documentales. Cuando entonces llegué aquí a YAAM, buscando también espacios y todo, y el man me dijo, no, esta pared es también del muro. To you artists in Central America, you do a great job. You have high level and high quality styles. Graffiti will be forever, and we need you to represent it and teach the youth that you have next generation coming to get creative. Peace out from Berlin.